This is Borodyanka. These images went around the world. They were ingrained in people's minds and showed the real horror of modern warfare. Innocent people, each one of these apartments, each one of these houses, their people's lives changed forever and changed by Putin and his army. The Russian illegal invasion of Ukraine, which effectively began pretty near here on the outskirts of Kiev in northern Ukraine. Borodyanka has been absolutely decimated, as you can see and as we all know. Many, many war crimes. But the rejuvenation is now beginning. These buildings will soon no longer exist. But rejuvenation is all about time and money and pulling together. And I'm going to ask the question, is everyone pulling in the same direction? Будь-яка війна – це катастрофа в економічному сенсі, в політичному сенсі, будь-якому, в моральному і так далі. Тому війна – це серйозний виклик для держави, серйозний виклик для влади. І тут дуже важливо, щоб в цей період була дуже потужна, відкрита комунікація суспільства і влада. Тому що влада повинна пояснювати кожен з кроків, які вона робить навіть під час війни. Russia's attacks are, of course, the main, but not the only worry for Ukrainians right now. More and more people and businesses are seemingly uneasy with some things happening in society. Let's find out some of the problems. I've come here to the Dovzhenka Center, which is one of the cultural centers of life in Ukraine, because here, as you can see, there are more protests ongoing right now, and I want to see what exactly is happening here. One can trace the roots of this place back to the 1940s and the former Kiev film printing factory, which the National Alexander Dovzhenko Film Center took over shortly after being founded in 1994. It was only recently completely renovated and just 3 years ago opened Ukraine's first film museum. But now its future is under threat. The state film agency claimed an audit showed unsatisfactory results, but refused to publish those results. Nobody knows the exact reason, I think so, but everybody feels that this building has to become a part of a big commercial island here. The business wants to convert these buildings into shopping malls or something else. Andriy owns the cafe here inside the centre, another small business under threat, with so-called property redistributions almost becoming the norm. This has also become a popular hub and meeting place during the war. The will of the people doesn't seem to be a factor here, many thinking this decision may go all the way to the top of Ukraine's politics. Він має жити. Там особлива цінність – це кіноархів. Адже Україна була одним із лідерів світового кіно на початку минулого століття. Дзига Вертов, Довженко, школа кінооператорів, всесвітньо відома українська, Данило Демуцький такий. Це колосальна спадщина, яка не лише культура і історія, а це ще фундамент майбутнього нашого зростання, майбутнього нашої інтеграції в світ. That's Volodymyr Sibulko, a well-known figure who became a bigger part of the war story when he disappeared in the early days as Russia's army literally camped in his back garden. Volodymyr showed me around his property and neighborhood near Hostomel, northwest of Kiev. He lived under occupation. The word "Lyudi," people, was scrawled on his house. Bullet holes still visible, numerous things stolen by the invaders. But he knows he was one of the lucky ones. He survived. He was not physically tortured like so many nearby. Це було відчуття лотереї, тому що психологічно ти не знаєш, що від нього чекати. Чи він просить чаю, щоб випити чаю, чи просить чаю, щоб зробити тобі якусь претензію і вистрілити, або просто щось вкрасти. Треба було бути психологом, щоб комунікувати з ним.
It's not only in the capital that businesses face problems. There's Sumy, a region in the far northeast of Ukraine. It has been under attack by Russian troops since the first days of the full-scale war. So I've come to the trenches themselves to see for myself exactly what the situation is like here. Just a few kilometers in that direction is the border with the Russian Federation. Of course, tensions are still high, but it seems relatively quiet here, and the people of the nearby towns and villages are certainly gathering together to help the Ukrainian army win this terrible war. Коли ми прибули сюди, у нас були дуже великі проблеми із забезпеченням. Тобто ми прибули на підрозділ, у нас було обмежено пальному, обмежено харчуванню, розміщенню особового складу. І вже на перших етапах нам дуже допомагала місцева спільнота, тобто починаючи від громади, від волонтерів, в тому числі і насосний завод також включився в цю допомогу. 24 числа, як розпочалась війна, керівник заводу був у мене в кабінеті, і ми вже сиділи, думали, як нам налагоджувати співпрацю для того, щоб організовувати оборону. Основне завдання стояло перед громадою, і я ставив перед своїми працівниками громади, щоб ми змогли організувати життєдіяльність і захист нашої громади. This is Sumy region, where many of the border villages are shelled every single. The army is leading the fight against Russia's illegal invasion, but as we've heard, the volunteers are vital too. In this small town of Svesar, the pumping plant which Alexei referred to is this factory, the biggest employer in the region, and locals are proud of the part they've played. Декілька років тому було розслідування журналістів щодо експорту промислових насосів одного з наших підприємств, в якому ми є співакціонерами, тобто до Росії. Ми тоді відразу відреагували, і сам завод відреагував, Свеський насосний завод. Цей завод завжди експортував свою продукцію до Росії, вона була більш конкурентно здатною там, ніж локальна аналогічна продукція, бо це не є продукція вузькопрофільна, це широкопрофільна цивільна продукція, насоси для перекачування води, нафтопродуктів. З 2019 року, після розслідування журналістів, для дилерів була введена заборона на постачання насосів до підприємств військово-промислового комплексу. Ну і, в принципі, це питання було закрите. In short, some pumps made by this factory turned up in Russia. But the company claims they sell to distributors, and as they're cheaper, it's not surprising their products were bought by Russia. However, since the full invasion and all-out war began, the group says it has stopped all exports of any Aurum products to Russia. Nonetheless, recently stories emerged again, with Ukraine's investigators opening a new case and seizing assets. In truth, Aurum is an easy target. The ultimate owner is Alyona Lebedeva, daughter of Ukraine's former defense minister Pavel Lebedev. But she pledged to support her homeland. In Stalin's time, children were responsible for the sins of their parents. Is this still the case in Ukraine? Уже по осени мы узнаем, что госпоже Лебедевой якобы предъявлено уведомление о подозрении. Тогда возникает вопрос, каким образом ей вручили это самое уведомление о подозрении. Во всяком случае, ни я, как ее адвокат, ни группа «Аурум» и предприятия, в нее входящие, собственником которых является сама Лебедева, такой документ не получали. Тем не менее, везде средства массовой информации раструбили о том, что дочь экс-министра обороны Павла Лебедева, ей предъявлено там серьезное обвинение и так далее, и так далее. Ну, как вы понимаете, это достаточно серьезный удар по бизнесу и по репутации самой Лебедевой. Данная площадка, она на сегодня оснащена
современным оборудованием. То есть мы находимся с вами на участке, где расположена современная линия Омега. То есть эта линия одна из последних номеров, которая нами была приобретена в Англии. То есть это линия английская. То есть на этом же участке у нас прошла модернизация печного хозяйства. То есть печь и индукционная печь у нас турецкая, типа Эндемак. То есть акционеры вложили в этот участок как бы за последние годы основные средства, которые вот были основные инвестиции, которые были на заводе. То есть на сегодня мы можем работать не только по изготовлению насосов и их продаже, но и отдельных видов литья, которые будут востребованы и железной дорогой, и любыми другими сферами. While helping the country's defenders is not necessarily proof of innocence nor patriotism, there is ample proof that Aurum has been helping in many ways since the very beginning of the invasion. Почали ми волонтерити після того, як хлопці вийшли вже з міста дислокації від нас, пішли на Харківщину, потім на Донецький напрямок, на самі найгарячіші напрямки. Для початку ми згуртувалися утрьох, почали допомагати, чим могли. З багатьма людьми ми мали співпрацю, з багатьма фондами. На сьогоднішній день нас дуже задовольняє співпраця з фондом Aurum Group, які надавали хлопцям допомогу як і в плитоносках, в генераторах, в автомобілях. Як би сказати вірно, в чому є потреба у хлопців, багато допомагає Aurum Group. These guys showed me hundreds of photos from the front line, including right now in Bakhmut in Donetsk region, where the fiercest fighting is taking place. Even though they didn't want them published, there's no doubt they are genuine. Aurum is far from the only company to have grievances against the state. Michael Yurkovich, a Ukrainian Canadian and president of TIU, made a video appeal direct to Volodymyr Zelensky last year after claiming his company's solar power plant in the Dnipropetrovsk region had been deliberately targeted by Ihor Kolomoisky. We invested $70 million into the power industry of Ukraine because I personally told the people of Canada and America that Ukraine is an honorable country. They are a proud country that respects the rule of law and will fight to protect its people. Those investments into the energy sector keep Ukraine safe and keep Ukraine warm in the winter and light in the summer. In 2020, my company was attacked by an oligarch. The oligarch ignored the rule of law. He wants to steal that business because he thinks he can. The president of Ukraine has been silent. The president of Ukraine said he would protect Ukrainians from oligarchs. Корупція – це те, що насаджує, колонії насаджують. Привчають людей до корупції, тому що так легше керувати цією колонією. А ми були колонією. Ця корупція, вона не лише ж в Україні. Ми бачимо і в Німеччині, і скрізь ці нефтедолари, так, присловуті, вони розкладають і суспільство, і саму державу. Ukraine has done an amazing job in this war so far. And there's no doubt that President Zelensky has been brilliant in some of the decisions, the communication, and in getting aid for the country. But there's also no doubt that if Ukraine is to go on and actually win this war once and for all, they cannot do it without foreign governments. And that's why it's absolutely essential for the likes of Congress in the United States and the Houses of Parliament here in London. There is no corruption, no scandal. Otherwise, they might find that the money and the weapons suddenly dry up. Вони збудували модель розподільчу, коли бюджет наповнюється, тепер половина бюджету наповнюється коштами донорів, вони не заробляються всередині країни, але вони розподіляються потім таким чином, що корупція на будівництві доріг, або на будівництві, або ще на всяких схемах,
вона не те, що не викорінюється, а вона лише поглиблюється. І це дуже небезпечна тенденція, бо коли мова про відновлення країни, то мусить бути повна довіра між тими, хто сюди готовий зайти. Велика частина Aurum Group, це, наприклад, весь наш сільськогосподарський сектор, він знаходиться під окупацією. І ми, як ми можемо, так допомагаємо нашим співробітникам, але ми втратили ці бізнеси. Так? Ми втратили 5 підприємств в Луганській області, місто Рубіжному, які не має контролю. Незважаючи на всі ці складнощі, на тих територіях, які ми залишились під нашим контролем, ми не звільняємо співробітників, не скорочуємо штати, не зменшуємо зарплати. Ми платимо в повному обсязі всі податки і цим самим підтримуємо економіку країни в важкі часи. While the Russian occupiers have been driven out of Kiev, Chernihiv, Kharkiv and Sumy, there are of course still regions of Ukraine occupied. It will need a united effort to finish the job and maintain the country's independence. Дуже приємно, що люди не пали у відчай, а почали працювати. І ми працювали як одна команда. Керівництво Об'єднаної територіальної громади, керівництво Свеського насосного заводу, ну, тих підприємств, які є у нас. Позиція бетонний дот. Тобто тут зроблена вирита яма і, бачите, бетонні блоки. Вони бетонні блоки вистроєні, перекриття. Метр? Дивіться. Да. Отут уже земля йде. Тобто воно все під землею. Тобто це все укриття. От. Воно все під землею і воно випирає над рівнем землі десь сантиметрів 40-50. От. І це все укриття. Тобто воно бетонні блоки, бетонна плита, армірована, видите, воно йде. І ще зверху насип землі. Тобто це все для того, щоб зберегти життя стрілка. І от у нас виходить огляд, поле, там йде дорога, от, і все це от у нас перебуває під вогневим контролем. While Ukraine's troops fight for their country, business owners fight for their existence in these difficult times. It's vital the economy recovers and taxes are paid to help the country stand on its own 2 feet. But there's a growing feeling that Zelensky's office does not care. Now we can say that it's not like it's not in time, but when it should be in time. It's always in time because we make very important things. The life goes on, and it needs filling with money, filling with energy. People who should work, should earn money, because if this thing stops, then everything stops. Another huge controversy recently saw the elected mayor of Chernihiv banned from holding the position for a year. A court in Lviv found Vladislav Atrashenko guilty of a conflict of interests. His crime concerned which vehicles were used when his family was trying to flee the war zone in the first days of the invasion. He claims the government put pressure on the court. Even before this case, Atrashenko claimed victimization when he was stopped at the border and barred from traveling abroad to meetings where he hoped to raise funds for his region. Former heavyweight world boxing champ Vitaly Klitschko, now mayor of Kiev, was among those to pledge support for Atrashenko, saying Ukraine should not roll back the democratic achievements she worked so long and hard to achieve. Те, що зараз відбувається навколо мера Чернігова Владислава Трошенка, наразі виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера через суд за адміністративне порушення – це прецедент. Вперше в історії незалежної України. Мера, який був з громадою, коли місто було в облозі, який зараз працює на життєзабезпечення міста. Місцеве самоврядування – основа демократії. І знищувати демократичні принципи навіть під час війни неприпустимо.
Зрозуміло, що всі ситуації можна там скористатися війною і вирішити свої проблеми за рахунок цього там концентрації людей на тому, що треба перемогти. І теза про те, що давайте потім після війни про це поговоримо, вона так, вона існує, вона на превеликий жаль має місце. One big fear among many business owners is so-called raider attacks. Usually oligarchs or people of influence undermining companies to devalue or ruin them, to be able to pick them up later for nothing or way below real market value. Another example, which caused a scandal, concerned the Saturn Research and Production Enterprise. The company based in Kiev was involved in Ukraine's space and satellite program, potentially vital for the war. In 2017, they signed a deal with the developer over unused buildings. But years later, Saturn's directors realized they were victims of what they claim was a setup. Нас почали схиляти до того, щоб ми, значить, давали фальшиві документи для того, щоб якимсь чином, не маючи ДТП, продовжувати це будівництво. Повинна давним-давно Верховна Рада просто-напросто ліквідувати всі ці рейдерські об'єднання, які нічого не роблять для країни. Єдине, що вони намагаються зробити, це остановити промисловість, вирізати все це, здати на металолом, а потім настроїти на цих площадках, настроїти якісь офіси непонятні для кого. In his end-of-year address, President Zelensky made membership of the EU one of his top priorities. If there are double standards, selective justice and raider attacks sanctioned by the government, it will complicate Ukraine's path to its dream of joining the European Union. У нас центр влади неконституційно змістився на Банкову. Оперативне управління економікою належить прем'єр-міністру і коаліції парламентській. Але виглядає так, що всі ідеї генеруються на Банковій і всі рішення, і доводяться до парламентської більшості і до Кабміну. Кабмін був дуже обмежений у міжнародних комунікаціях. По суті, всі міжнародні комунікації були зав'язані на Єрмака. І це дуже небезпечно. Він створив комфортні умови для Зеленського, щоб Зеленський не заглиблювався в такі щоденні нестратегічні питання. Він все оперативне управління в країні замкнув на себе. So another day coming to an end in Kiev. For many it will be another night of complete darkness and without heat. The long winter nights certainly don't get any shorter yet. But a few more of these to be destroyed in the east and Ukraine can dream of freedom. However, there are still many more questions to be asked about in which direction this country is heading.